are plants green? ليه النباتات بتكون خضراء؟ Lesson 1. Plants and seeds. النباتات والبذور. المحادثة بتاعت النهاردة ما بين الأب وابنه سليم، وسليم بيسأل باباه إزاي بنزرع الطماطم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بينهم كده. Come and look. What is it, Dad? Our tomato plants are growing on the balcony. Look, can you see the leaves and the flowers? Oh yes, but why are the tomatoes green? Tomatoes are green before they are red. How do we grow new tomatoes? Tomatoes have seeds inside. We can take the seeds and grow new tomatoes. We plant a seed and the plant grows. That is called germination. We water the plant every day, and the roots grow under the soil. The plant grows flowers, and the flowers become tomatoes. That's awesome. And I found a red tomato. Let's have it for lunch. Balcony. Balcony. Leaves. Leaves. Leaf. Leaf. Flowers. Flowers. Seeds. Seeds. Water. Water. Soil. Soil. Shoot. Shoot. Roots. Roots. New words. Germination. Germination. Grow. Grow. Plants. Plants. Find. Found. New. Have. New expressions. Come and look. Come and look. Can you see? Can you see? How do we grow? How do we grow? That's awesome. That's awesome. ودلوقتي هنتكلم عن مراحل عملية الإنبات اللي هي the germination processes. عندي number 1 soil اللي هي التربة. Number 2 seed اللي هي البذرة. Number 3 shoot اللي هي النبتة. Number 4 leaf اللي هي ورقة النبات. Number 5 roots اللي هي الجذور. Sunflower. Sunflower. Rose. Rose. Daisy. Daisy. Lesson 2 Plants in Egypt. النباتات في مصر. ودلوقتي هنتعرف على البيئات اللي بتنمو فيها النباتات. Number 1 desert habitat. رقم 1 البيئة الصحراوية. There is not much rain here. مفيش أمطار كتير في البيئة الصحراوية. Plants that live in the desert do not need a lot of water. والنباتات اللي بتعيش في الصحراء مش بتحتاج لمية كتير. Number 2 rivers and lakes. رقم 2 الأنهار والبحيرات. Plants near rivers and lakes need a lot of water. والنباتات اللي بتبقى موجودة بجانب الأنهار والبحيرات بتحتاج لكمية مية كتيرة. Number 3 agriculture habitat. رقم 3 البيئة الزراعية. Farmers work here. They grow food for us to eat. المزارعين بيشتغلوا في البيئة الزراعية وبيزرعوا الطعام عشان ناكله. Lettuce flower. Lettuce flower. Tamarisk. Tamarisk. Bean plant. Bean plant. Reed. Reed. Acacia. Acacia. Orange tree. Orange tree. أخدنا الوحدة اللي فاتت إني لما كنت باجي أقارن ما بين حاجتين كنت بستخدم الصفة وبضيف لها ER. For example,
A daisy is taller than a lotus flower. To make a superlative adjective. ودلوقتي لو أنا عاوز أعمل مقارنة ما بين حاجة وحاجات تانية كتير بستخدم الصيغة دي. Noun اللي هو الاسم plus is or are plus the plus adjective اللي هي الصفة ونضيف لها est plus noun اللي هو الاسم التاني. My city is the nicest place to live. يعني مدينتي بتكون أجمل مكان نعيش فيه. For example tall, tallest, big, biggest. كلمة big بضعها في الجي قبل ما أضيف est عشان قبلها I حرف متحرك. nice, nicest. وكلمة nice آخرها e فبضيف st. For example I have the heaviest suitcase. يعني أنا أملك أثقل حقيبة سفر. وعندي كلمة heavy عشان آخرها y هحول ال y إلى iest هتبقى heaviest. ودلوقتي لو هعمل مقارنة ما بين حاجتين بس استخدم فيها الصفة الطويلة بستخدم الصيغة دي noun الاسم plus is or are plus more بمعنى أكثر or less بمعنى أقل وبعد كده الصفة الطويلة وبعد كده الاسم التاني. أما لو هقارن بين أكتر من حاجتين فاستخدم الصيغة دي noun الاسم plus is or are plus the most الأكثر or the least الأقل plus الصفة الطويلة plus noun الاسم التاني. ودلوقتي هنعمل مقارنة ما بين حاجتين باستخدام الصفة الطويلة. عندي كلمة colorful صفة طويلة فهستخدم قبلها كلمة more. The daisy is more colorful than the rose. يعني زهرة الأكحوان بتكون ألوانها زاهية أكتر من الوردة. ولو عايزة أقارن ما بين حاجة وحاجات تانية كتيرة بس بستخدم الصفة الطويلة زي beautiful هحط قبلها the most. For example a rose is the most beautiful flower. يعني الوردة أكثر زهرة جميلة. Lesson 3 Science العلوم. Reproduction of plants. A plant produces pollen in a flower. ينتج النبات حبوب اللقاح في الزهرة. It uses pollen to make new seeds. وبيستخدم حبوب اللقاح دي عشان يعمل بذور جديدة. The seeds travel away from the plant. وبعد كده البذور بتنتقل بعيدا عن النبات. The seeds need a new place to grow. والبذور بتحتاج مكان جديد عشان تنمو. Some seeds can move in the wind. بعض البذور بتقدر تتحرك مع الرياح. These seeds are very light. والبذور دي بتكون خفيفة جدا. Some seeds can stick to an animal's fur. وبعض البذور بتقدر إنها تلتصق في فرو الحيوانات. The animals move and take the seeds with them. الحيوانات بتتحرك وبتاخد البذور معاها. Other seeds can float on water to find a new place to grow. والبذور التانية بتطفو على سطح المية عشان تلاقي مكان جديد تنمو فيه. These seeds are usually big and light. والبذور دي عادة بتكون كبيرة وخفيفة. New words Pollen, pollen, wind, wind, light, light, stick, stick, float. float. ودلوقتي هنعرف الاختلاف ما بين travel away, travel by, travel on. Number 1 travel away ينتقل بعيدا. For example, the seeds travel away from the plant. يعني البذور بتنتقل بعيدا عن النبات. Number 2 travel by ينتقل بواسطة. For example, seeds which travel by air يعني البذور اللي بتنتقل بواسطة الهواء. Number 3 travel on ينتقل على. For example, seeds which travel on animals يعني البذور اللي بتنتقل على الحيوانات. Plant cell. ودلوقتي هنتعرف على مكونات الخلية النباتية. الخلية النباتية بتتكون من 4 حاجات. Number 1 nucleus اللي هي النواة. Number 2 chloroplasts اللي هي البلاستيدات الخضراء.
Number 3 vacuole اللي هي الفجوة العصرية. Number 4 cell wall اللي هي جدار الخلية. A plant is made of millions of cells. النبات مكون من الملايين من الخلايا. The plant cells are very small. خلايا النبات بتكون صغيرة جدا جدا. You can only see them with a microscope. بتقدر تشوفهم بالميكروسكوب فقط. There are 4 important parts in a plant cell. وبيكون في 4 أجزاء مهمة في خلية النبات. The most important DNA information for the plant is in the nucleus. وأهم معلومات الحمض النووي بتاعة النبات بتكون موجودة في النواة. The biggest part in the cell is the vacuole. والجزء الأكبر في الخلية النباتية بيكون الفجوة العصرية. There is water in the vacuole. وبيكون في مية في الفجوة العصرية. The cell wall is the outside of the cell. جدار الخلية بيكون خارج الخلية النباتية. Chloroplasts make the plant green. والبلاستيدات الخضراء هي اللي بتخلي النبات أخضر. The plant cells make food for the plant. وخلايا النبات بتصنع الطعام من أجل النبات. They use sunlight, carbon dioxide and water. وهم بيستخدموا ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والمية. New words. Plant cell. Plant cell. Microscope. Microscope. Parts. Parts. Sunlight. Sunlight. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Information. Information. DNA. DNA. How can reeds clean water? إزاي القصب بينقي المية؟ Plants can help us in many ways. النباتات بتساعدنا بطرق كتير. For example, مثلا some plants can clean dirty water. بعض النباتات بتنقي المياه المتسخة. We use water in our homes for many things. وبنستخدم المية في بيوتنا في حاجات كتير. We cook with water. احنا بنطبخ بالمية. Wash our hands. وبنغسل ايدينا. And take a shower. وبناخد شاور بيها. When dirty water leaves the house, لما المياه المتسخة بتطلع من البيت it goes in a big pipe. بتمشي في أنبوب كبير. In some places, في بعض الأماكن the pipe takes the dirty water to a special tank. الأنبوب بياخد المياه المتسخة لخزان معين. At the top of the tank, there are reeds. في أعلى الخزان في قصب. The roots of the reeds clean the water. والجذور بتاعة القصب دي بتنظف المياه. The plant cells and the roots make nutrients for the plant. وخلايا النبات الموجودة في الجذور بتكون العناصر الغذائية للنبات. Farmers can use the clean water to grow fruit and vegetables. وبعد كده المزارعين بيستخدموا المياه النظيفة ليزرعوا الفاكهة والخضروات. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ازاي القصب بينقي المية. أول حاجة المياه المتسخة اللي هي dirty water بتدخل في الأنبوب اللي هو البايب. وبعد كده بتعدي على القصب اللي هو reeds. وفي الآخر بتطلع مية نظيفة اللي هي clean water. How plants clean air. إزاي النباتات بتنقي الهواء. People need oxygen so we can breathe. الناس بتحتاج الأكسجين عشان كده إحنا بنقدر نتنفس. In our cities, the air is polluted because of factories and cars. في المدن بتاعتنا
الهواء بيكون ملوث بسبب المصانع والعربيات. There is a lot of carbon dioxide in the air. وبيكون في كتير من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. Plants take carbon dioxide from the air. والنباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الهواء. The plant cells need carbon dioxide to make nutrients for the plant. خلايا النبات بتحتاج ثاني أكسيد الكربون عشان تكون العناصر الغذائية للنبات. The plants also make oxygen. والنباتات برضو بتنتج الأكسجين. Plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. النباتات اللي موجودة في بيوتنا والحدائق بتدينا الأكسجين عشان نتنفس. In some cities like Paris and Milan, في بعض المدن زي باريس وميلان people are growing plants on apartment buildings. الناس بتزرع النباتات على المباني السكنية بتاعتهم. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. النباتات دي بتخلي المباني رطبة وبتساعد في حل مشكلة تلوث الهواء. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. والناس اللي بتعيش في المباني دي بتقدر تتنفس هواء أنقى. New words: Pollution, pollution, polluted, polluted, buildings, buildings, factory, factory, cool, cool, give, give, keep, keep, air, air,